Shri Krishna Chайтанья Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chайтанья Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Just say hello to devotees, not so much. Shri Krishna Chайтанья Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. I'm just waiting for more people to join, Maharaj. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. She doesn't have money to pay, so it's useless. Shri Krishna Chайтанья Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Дорогие преданные, мы путешествуем по Северной Калифорнии. Как оказалось, есть Южная Калифорния, Северная Калифорния, Лос-Анджелес, Сан-Диего – это южная часть. Мы были на севере. Потрясающая природа. Как я говорил, уже очень много старых русских поселений. Ну, естественно, все уже давно трансформировалось. И сейчас мы приехали в Соукел ашрам, такой городок Санта-Круз на берегу океана, который основал Шрилой Махарадж. Здесь его пушпа-самадхи находится. И в этом месте живут старые преданные, молодежь тоже, такой комьюнити, несколько сот человек. Сейчас, конечно, все закрыто из-за коронавирусной паранойи. В Америке она еще больше, чем где-то в другом мире. Ну, понятно, пожилые люди, многие из обитателей ашрама уже как бы им за 70. И, конечно, молодежь служит тоже. Очень приятная фамильная семейная обстановка. Вот. И сейчас я нахожусь вместе с Шрипадом Бхакти Паваном Джанарданом Махараджем, который является учеником Шрилы Прабхупады, последователем Шрилы Шридхара Махараджа, и очень близким другом и близким слугой Шрилы Говинды Махараджа. И Шрила Говинда Махарадж, он сказал так, что Джанардан Махарадж, Аша Махарадж, Госвами Махарадж, они уже были гуру во времена Шрилы Прабхупады. Но когда я начал проповедовать, они оставили свое положение гуру ради того, чтобы распространить славу миссии Шрилы Шридхара Махараджа и сфокусировать всю миссию на одной личности, на одном, так сказать, ачарье, духовном учителе. Но после моего ухода они продолжат свою проповедь, и Шрила Джанардан Махарадж будет через минуту, я буду направлен на его камеру, буду переводить. So, Maharaj, I point camera to you, you speak, and I will translate. Okay? Very simple. Если вы хорошо слышите или будете плохо слышать, скажите. Alright, Maharaj, you're on air. Okay. Доброе утро, друзья. Махарадж, как всегда, шутит, он сказал: доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья. No, drugskis. Oh, drugskis. What does that mean? Tell me what means drugskis. Drug is friends, right? Oh, drugski, yes, drugskis. Drugskis. Он сказал друг skis. It sounds like drug, it's like a friend on ski, okay. We understand, Russia is a lot of snow. Махарадж сказал: доброе утро, друзья. Мы с ним пьем чай, он, как всегда, прикалывается. Okay. Maharaj, so tell me what do you feel? What's the inspiration for now time? Inspiration. Well, a lot of people were locked homes, you know, they were like... Yeah, so that's why I see on Saturdays when I'm speaking Spanish, I can see people from so many different countries. I can see from Peru, I can see from Ecuador, I can see from Colombia, Venezuela, Mexico, some in London. But we're speaking in Spanish. But I'm able to see devotees that I never would see otherwise. If I travel, I'm not going to all these countries. Махарадж говорит, что когда я сейчас проповедую по интернету, поскольку Махарадж прекрасно говорит на испанском языке и много лет провел в Латинской Америке, он говорит о том, что сейчас я проповедую, я вижу, что огромное количество людей, которых я даже не знаю, заходят на
наши аккаунты и слушают проповедь. But the difference is, on that I'm using Zoom, which is of course, as everyone knows, you can talk with each other because it's a very useful Chinese propaganda control the world device. И Махарадж прикалывается и говорит, что китаёзы, китайские коммунисты для того, чтобы контролировать население, придумали программу Zoom, но мы ее используем для проповеди. Yeah, it's an answer to Chinese atheists. You develop your spy programs, we're going to use them for preaching Krishna consciousness. You'll get your Sukriti, dude. Yeah, it's part of their virus spreading, control the world philosophy. Он говорит, что мы видим, что этот вирус распространяется, но мы распространяем философию сознания Кришны, она тоже распространяется вирусным путем. So we're also doing virus of Krishna consciousness. We're trying to share the virus of Krishna consciousness, our inspiration to hearts of other people, and it's also going viral. Yeah. So we're competing. Yeah, because we can do that because we're long time infected. И он говорит, что мы давно уже заразились вирусом сознания Кришны, но этот вирус, он как бы оживляет нашу душу, и мы сделали это уже давно, и мы как бы настоящие зараженные идеей духовной жизни. Yeah, but I was very happy when I was in Russia because I could see all the devotees. Он говорит, что когда я приезжал в Россию с Гурудевом, я был очень счастлив, потому что у меня была возможность познакомиться с русскими преданными непосредственно. Yeah, I never got to go up to Tomsk, but Я, к сожалению, до Томска не доехал, до Сибири. Maybe next time the government will send me there. Может быть, если я буду лететь в Китай, проповедовать и остановлюсь с проповедью в России, соответственно, с новыми законами, меня бесплатно правительство пошлет в Томск, в командировку. Yeah, they'll send you for like 5 to 10 years. Yeah. Not long time, 10 years. But that I could meet. Well, at least you can lose your weight and get healthy on the diet. Get healthy, yeah. Lose your weight and get unhealthy. But I could meet Haridasi. She's in Crimea. Yeah. Haridasi в Crimea. Subhada is in Tomsk. Radha Modan Mohan Diti is in Tomsk. Well, but Haridasi is from Tomsk. No, right? she's from Krasnoyarsk. It's like Siberian mountains. It's about maybe 10 hours driving. You know that one of the Chinese devotees, Sita, she's actually from Mongolia. Одна из китайских преданных, которая зовут Сита, она из Монголии. And I showed her that movie by that Russian filmmaker. Ага. И я показывал ей кино. It's called Mongol. Монгол. Yeah, and she could understand the Mongolian language. Yes. И она могла понять монголы, о чем говорят. That movie has Mongolian and Chinese in it. И это вот одна преданная в Китае, когда я проповедовал, она из Монголии. Я ей показал кино русского режиссера Бодрова, монгол. Yes. That's something that people don't understand a lot. People don't understand about Russians. Это то, что люди не понимают о русских. Many of them, they're not just athletes, they're not just filmmakers, but they're actually artists. They do that they have a sense of it. So, of course, there are businessmen too, but some of them are actually athletes, they're movie makers, they're actually highly qualified artistic people. Он говорит, что мне понравилось то, что в России очень много артистических людей, творческих людей. Let's say creative people, right? Yeah, like even Kurosawa, he made a movie in Russia. Даже Акира Куросава, японский режиссер, yes, he made several. Yeah, but one famous one, what was... Дерсул Зала. Huh? Дерсул Зала. No, it is... Yeah, it's a very famous classical book. Дерсул Зала, about a guy who lived in the forest. Yeah, in Mongolia, right? Or Siberia. Siberia, It's Yeah. Как вот Куросава, он сделал фильм Дерсул Зала. Actually, this guy was living like yogi. You know, he lived in the forest, sleep in the snow, and had like whole perception of nature as living being. And
had his association with trees and animals and what was the Russian filmmaker who made the movie Solaris and Stalker? Тарковский. Yeah, Махарадж говорит, что Махарадж очень любит кино, он такой киновед, он говорит, я еще очень люблю Тарковского, такие фильмы, как «Солярис» и другие. Yeah, and then he made a movie in Sweden, I think it was, called about the World War III. It was a very good movie. And then I think he also made a movie about a monk. He made a movie about a monk. Yes. Also. Anyway, these are all Maya, but interesting Maya. Well, I mean, it has some spiritual substance. If you have a spiritual vision, you can see it. Махарадж говорит, мне очень понравились фильмы русских режиссеров, потому что в отличие от такого тупого голливудского кино, в них есть смысл и духовные идеи. И я всегда считал, что креативность должна быть использована для духовности. Yes, I mean, the thing is, if you have creativity, you could use for spiritual reason, because otherwise, if you have creativity, you just do bullshit movies, you know. Yeah. Well, that's the difference. See, there's bad Maya and there's good Maya. Right. Махарадж говорит, что мы живем в мире материи, где существует плохая иллюзия и хорошая иллюзия. И в плохой иллюзии мы получаем только что-то низшее, но в хорошей иллюзии мы можем найти духовную суть. Yeah, good Maya doesn't usually make so much money. Not if you have a Dut Maharaj. This is David. You could Say hello. Show your. Just come. Just come. Это дочка Вайшнава Махараджа, Шава Прабhu Девакидия. Say hello to Russian boys. Just say like, put your mask here. Say something nice, like, hey guys. Nice to see you. Hope everybody is well and healthy. Она служит здесь, помогает в храме. Очень классная девушка. И говорит, ребята, всем привет. Я вместе с вами. Okay, Swami, tell us something else, because we're... All right, so maybe sometime later, Abhidut Maharaj can show you something of the ashram here. Because it's very beautiful and very healthy. Just like you have a nice place there in Ukraine also. We have this ashram that Govinda Maharaj was here many times. And the air here, I'm sure you noticed, right. Very pure. Very pure. И Говинда Махарадж был в этом месте неоднократно. Это особое святое место. Это место в горах Калифорнии, рядом с океаном, в маленьком городке Санта-Круз. И здесь 60 акров, это порядка, может быть, 20 гектаров, может быть, 30 гектаров земли в горах. И чисто заповедник, можно сказать. Воздух здесь чистейший, олени. Yeah, and if anybody wants to buy some bottles of this air, we can send it. Махарадж говорит, и мы даже можем продавать этот воздух. Ну вот, потому что он настолько чистый. Yeah, I'll package it. Rahini sold air. She's been packaging fresh air. So but here at the ashram, and we have the samadhi of Srila Govinda Maharaj. That all the devotees, every single devotee worked on that samadhi. И здесь у нас самадхи Шрила Говинда Махараджа. Каждый преданный, он вложил свой труд в это самадхи. And it's a pushpa samadhi, some flowers from Govinda Maharaj's garden when he passed away. И это пушпа самадхи Гурудева. And some of his clothes also inside the samadhi in the ground. И там еще находятся его личные какие-то любимые вещи. Yeah, so Ashram Maharaj was working here for days, and even I put in a few bricks myself. И Аша Махарадж и другие преданные, не только из Америки, еще из Мексики, они своими руками построили это самадхи. Махарадж говорит, даже я поучаствовал, хотя я не строитель. So, for us, I was talking about this the other day, that Srila Guru Maharaj, he wrote, God save us from our friends. И однажды Шрила Гуру Махарадж в шутку написал такую фразу, он сказал, Господь может
от врагов можно спастись самому, но от друзей может спасти только Господь. Like some devotees, they preach to their friends and bring them to Krishna consciousness. Ну, как бы у нас есть какой-то круг общения, мы пытаемся весь свой круг общения подтянуть к сознанию Кришны. I didn't want anything to do with any of my friends once I became involved in Krishna consciousness. Но когда я присоединился к сознанию Кришны, у меня было такое понимание, такое просветление пришло, что те люди, которых я считал своими друзьями, вообще никакого отношения к этому не имеют. Because what is the nature of friends in this world? Поскольку друзья – это очень относительное понятие в современном мире в особенности. Like Facebook friends. Yeah, like Facebook friends. If you can provide them with some enjoyment, they're your friends. But if there's no enjoyment for them on some level, gross level, those were my friends. But subtle level, they want to make them happy. Then, if you're a devotee, then they think, oh, no happiness is there, so forget about him. Как правило, наши материальные друзья – это люди, с которыми мы вместе наслаждаемся. Но если они вдруг в какой-то момент понимают, что вместе с тобой нет никакого наслаждения, тогда они думают, какой смысл вообще в этом человеке? Сознание Кришны, что в нем приятного, что в нем, это неприятно для каких-то наших чувств. И они быстро-быстро как бы исчезают из твоей жизни. But you know, after I come in contact with the devotees, then I find out what is the real nature of happiness, what is the real nature of friendship. Когда я познакомился с преданными, тогда вдруг в какой-то момент я понял, что настоящая дружба и настоящая преданность, она совершенно по-другому, это очень глубокое чувство. And also, you come to appreciate people in general. If you read the teachings, actually, this is interesting because in the 7th canto, there's the teachings of the Avadut in the 7th canto. В 7-м томе Шримад Бхагаватам есть наставление Авадута. И это связано с тем, как нужно относиться к этому миру. And he teaches how you can learn from ordinary people and ordinary things in your life. They can become your guru. И этот Авадхута, странствующий мистик, он объясняет в своем наставлении, что он учился у окружающего мира, что все вокруг тебя может стать твоим гуру. And he teaches how many persons can become your teacher. And this is very nice because that doesn't mean you take initiation from them, but you just like Bilbo Mangal, he thought of the prostitute Chintamani as his guru. И в этом смысле следует понять, что Авадхута, он не говорит о том, что надо там ко всему относиться, как брать посвящение инициации у деревьев. Нет, когда речь идет о нашем духовном обучении, то мы должны рефлексировать этот мир, как, например, Бимавангал Такур, который, несмотря на то, что он имел отношение с проституткой, но он смог услышать ее наставление о духовности. Because we know the story about Bilbo Mangal, how he climbed up on snakes thinking it was a vine and all this thing. And he eventually came to the house of Chintamani in a big storm or something, and she's a prostitute, but then she just said to him, if you had as much attachment for Krishna, for the Lord, as you have for this miserable body, then you would become something good. Мы знаем все историю о проститутке Чинтамани, как Бимавангал Такур в порыве своего вожделения переплыл на трупе бурлящую реку во время ливня, залез по питону, по змее, перелез забор, думая, что это как бы... Думая, что это веревка, но в конце концов проститутка сказала ему: ты безумец, ты так рисковал своей жизнью ради похоти, удовлетворения похоти, но если бы ты посвятил свою жизнь духовности и так бы рисковал ради духовного, ты бы достиг просветления. And then because he had enough sukriti, something went bang, and then he understood. Something hit him, and then he changed completely. И это был удар, это были не просто слова. В его сердце было определенное сукрити, а эти слова, подобно молнии, взорвали его путы, и в этот момент у него произошло некое просветление, некое самскара, некое изменение сознания. Вдруг он услышал, что он тратит свою жизнь впустую.
Then there's more story in some of it, you know, he become attracted to a woman, he poke out his eyes and all this kind of thing. И дальше вы все знаете, это очень... Я не буду рассказывать всю историю про Бильмавангала Такура, что в конечном итоге вожделение опять накрыло его, он вынужден был себя ослепить. Like the Avadut, he talks like about the prostitute named Pingala. Но в этой истории, в Бхагаватам продолжение, а также проститутки не только играли в жизни в роли, да, в роли Бимавангала, есть еще история проститутки Пингали. And Pingala, her teaching, which he tells the whole story, how to get to it, her story is that hopelessness gives the greatest happiness. И эта история этой проститутки состоит в том, что она обладала надеждой на клиентов, на деньги. Но когда она поняла, что все эти надежды не более чем облако, в этот момент она разочаровалась, и в этот момент как бы к ней пришло подлинное разочарование, дало ей очарование в духовности. То есть через разочарование она обрела надежду на духовную жизнь. Because she's looking for somebody to make business with, and everyone is passing by, and she's thinking, oh, this one, no, that one, this one, but nobody, she gets no clients. And finally, at the end of the night, nobody comes to her, she becomes completely hopeless to find somebody, and then she goes home and has a good night's sleep, and she's happy. Так произошло, что она как бы выжидала клиентов, но клиенты не пришли в этот день. И она ждала, расстраивалась, но в конечном итоге, когда она сказала, да пошло оно все нафиг, пошла домой, отдохнула, выспалась и почувствовала себя человеком наконец-то. И поэтому эта проститутка говорит, что разочарование в материи дает очарование в духовности. Like this is opposite of Govinda Maharaj. Govinda Maharaj said, I am always hopeful, I am never hopeless. Как Говинда Махарадж говорит, я никогда не очаровываюсь, я всегда разочарован в материи. Я всегда понимаю, что материя всегда закончится чем-то негативным. But there are many things you can learn from other people, like something. Can you hold the iPad for a sec? I just need to quick go to bathroom, very quick. So you keep preaching. Just 1 sec. I'll wait for you to come. Yeah, no, you tell. No, but there's no one to translate. No. Maybe some people speak English, Marsh. What? Maybe some people speak English. No, in Russia. In Russia, they only speak Russian and French. You speak some French. I don't know any French. I only know Spanish. So, anyway, you'll come out soon. So, we take a commercial break here. Should I show them the outside? Yeah, just show outside for 1 minute. You show around. Go through the door. Yeah. This is outside. Show it around. Go slow. Okay. Some water, Marsh? What? Some water? Yeah. Nice, Maharaj. I really like you. I'm not done. I really like your prostitute stories. So then... It feels like we can open the channel. No, but here's what I also had to say. Я извиняюсь, я отбегал в туалет, на секунду вернулся. Like for something, if somebody says to me, you know, if somebody comes to me and says, you know, you're too proud, you're too puffed up, then maybe I take that as a good teaching. You know, somebody who doesn't know me so well, they say, you know, like... You're such a humble person. No, they say, you're puffed up, you know, then I take, maybe somebody's trying to tell me something. Or like a Chaitanьya Swami. One more tea, milk sugar. He was giving... Milk, honey.
he was giving a talk at a university or something, I think in Columbia or something in New York, and he was talking about bhakti yoga, and then somebody said afterwards, they said, "Well, if you're a yogi, why are you so fat?" Who was that? A student at one of his... No, but who was the Swami? Чайтанья Swami. Один был преданный Чайтанья Свами, и он проповедовал где-то в Колумбии в университете, и там была реклама, что приходите на бхакти-йогу, и человек подумал, что он придет на лекцию йога, но на лекции он увидел вполне полного, как бы, Свами, который был, можно сказать, такой достаточно толстый. И один студент его сказал: вы рекламируете йогу, но в реальности, почему вы, будучи йогом, сами толстые? И если ты услышишь других людей, ты подумаешь, действительно, а почему это я толстый, хотя я йогу проповедую? Может, мне стоит заняться своим телом тоже, здоровьем? I remember one time I invited Avadut Mars to speak here on a Sunday, and he started out by saying, "Oh, you know, when I first met Janardan Mars, I really didn't like him." Однажды я пригласил Авадута Махараджа на программу, и Авадут Махарадж сказал на своей программе: когда я первый раз познакомился с Джанарданом Махараджем, мне он не понравился. И я, конечно, был возмущен. But then I told you why I started liking you. See, I was honest. I said, first I met the guy, I thought he's a little arrogant. You know, he's a little like, straightforward. Because, you know, that time, what do I know about devotees? I only met like Giri Maharaj and a couple others. I thought, oh, they have to be like polite, you know, like, I didn't thought that they have a character. But then I understand, actually, you can whip people, but you can give something real, something truth. And that's where I said, you know, in the beginning I thought the guy is like very rough. But then I said, well, he's also stayed up to truth. That's what was important, because I met so many bullshit people who's like, hey, they're very sweet, but really they're full of shit. But, you know, also Vijay Raman, he can be a little bit... Of course. Yeah. No, that's why I'm trying to tell. Also me, people hate me, because they know, like, I'm a hard ass. But, you know, I'm a hard ass for what it needs to. Мы говорим о том, что человек может обладать какими-то внешними качествами, он может быть полным или достаточно каким-то там несдержанным в чем-то, но это не значит, что он не преданный. But you are Avadut Mars. The Russians, they should read that chapter of the seventh canto, that part of the seventh canto that talks about the teachings of the Avadut and how he has so many different gurus that he learns from. И возвращаясь к этой истории с Шримад Бхагаватам об Авадхуте, речь идет о том, что если мы изучим опыт этого великого мистика, то мы увидим, что он был способен обучаться во всех обстоятельствах жизни. Сама жизнь – это лучшая школа, да, но школа – это когда мы делаем выводы даже из своих двоек и троек. But like actually, you know, when just black tea. When I went to India at first, I was thinking, oh, I should live in India because this is the place, and really one's body is made to be in India and all that. But that wasn't really true. It was not true for me. But I love India, you know? И я прожил много лет в Индии, очень-очень много путешествовал по Индии. Когда я приехал в Индию, в своем духовном понимании, я понял, вот она земля Дхармы, вот она земля, на которой можно практиковать духовную жизнь. Но позже я понял, что, несмотря на то, что я люблю Индию, для меня, может быть, как для белого западного человека, достаточно сложно там жить постоянно. Но, с другой стороны, я понял, что я могу практиковать свою духовную жизнь везде. But you know, most of my family, they were from Eastern Europe. Most of my family actually is from Russia. Мои предки — это Восточная Европа, русские, румыны. Да. Yeah, so I'm covered with hair. And when I go to India and it's so hot, I get boils, I get sores. I actually become, 5 years I lived in India, almost died from boils and things like that because I cannot handle heat so much.
И когда я приехал в Индию, еще во времена Шрилы Прабхупады, я остался там на 5 лет, я жил там 5 лет. Но эти 5 лет моей молодости, моего времени брахмачари, они прошли в таких аскезах, лишениях, и в конечном итоге у меня было много хронических болезней, у меня были кожаные инфекции. И я понял для себя, я протянул 5 лет своих аскез, но больше я не могу жить в Индии. Yeah, so I was thinking, oh, everyone should live in India. It's the best place, and I still believe that. I still believe India is a special, mystical, wonderful place. You know, a beautiful place. But you know, not everybody can live in 40-degree temperature. You know. Joshua tree. Huh? Like Joshua tree. Like what? Like Joshua tree. Joshua. Joshua tree where the Bhakti fast. It's 40-degree desert. Yeah, but in India it's not dry. It's like wet heat. You're like tea log drips off your face and everything. When you sweat. Yeah. И Махарадж говорит, что поэтому я, конечно, прожил в Индии и до сих пор считаю, что Индия самая духовная страна, которую обязательно стоит посетить и пожить в ней какое-то время. Но в какой-то момент я понял, что физически я просто не выдерживаю этот климат, эту обстановку, и мое тело разрушается. Но тем не менее, я понимаю прекрасно, что духовная практика может совершаться везде. But why I would live there, and I would still want to live there, because my acharyas was living there. Prabhupada was living there. Govinda Maharaj was living there. Guru Maharaj was living there. I mean, Prabhupada, he preached in the West, but he spent 7-8 months of the year in India. So I stay in India because I don't want to be in the West. I don't want to get married. Everybody goes to the West, they're marrying them. I want to live in India. I wanted to be near Prabhupada. Then I'm going to become a sannyasi, so I'm a little crazy. So anyway, you know, but... И, конечно же, Индия для меня это страна наших учителей, это страна религии, страна духовных линий, страна великих святых. И когда я приехал в Индию, меня спросили, почему вы хотите жить в Индии? Я сказал, потому что я не хочу жить как материалист, я не хочу вернуться на Запад, чтобы жениться, найти себе работу и погрязнуть в бытовухе. Я хочу посвятить себя более высшему. Но западная культура, она подразумевает то, что человек как бы наслаждается. Но здесь в Индии очень четкий эгрегор совершения аскез, духовной практики. Здесь люди это уважают. So, you know, when I first met Prabhupada, I was thinking, oh, I want to be like him. Then after some time, then I learned, you're stupid. You'll never be like him. You'll never be like him, not in a million lifetimes. И, конечно, когда я увидел первый раз Шрилу Прабхупаду, я был настолько вдохновлен его личностью, я подумал, я хочу быть таким же. Я понимаю, что вот это вот для меня идеал. Я хочу быть таким же, как мой гуру. Но через какое-то время я понял, кто я есть на самом деле. Я понял, что гуру – это не что-то обычное, это не обычный человек, который с помощью каких-то там упражнений или образования изменился. Прабхупада – это космическая личность. И я понял, что, может быть, в миллиарды жизней я даже не смогу быть пылинкой на его стопах. Но, тем не менее, я был очарован своим духовным учителем. Because he is so wonderful. And Govinda Maharaj same way. And I'm thinking with Russian people, if they also aspired, you won't translate this, but if they aspire to be with Abhidut Maharaj, then they'll become crazy, but they'll make advancement. They'll become crazy, but make advancement at the same time. I think you're trying to overcharge my advertising to your advertising. I got you. All right. Accepted. Yeah, you didn't translate it. No, I will. Otherwise, no fun. И Джанардан Махарадж говорит, поэтому я хотел быть с Прабхупадой, я хотел быть в обществе духовных личностей. И я всегда подшучиваю над Авадутом Махараджем, хотя слово Авадут обозначает сумасшедший, псих. Но даже в обществе сумасшедшего психа, когда речь идет о какой-то возвышенной философии, мы можем прогрессировать. Да, неважно, какое положение занимает человек. Если человек обладает духовным началом, духовным энтузиазмом, even the crazy people, if they have some spiritual inspiration, they can inspire, right? Yeah, like Vijay Raman. Yes. Он говорит, что... When I first met Vijay Raman, we were traveling from Bengal to Vrindavan, long time on a train. И он говорит, что мы познакомились с Виджай Раманом Прабху, и я путешествовал вместе с ним в поезде из Бенгала во Вриндаван. And
Vijay Raman couldn't understand anything I said almost in English, but we got to be very good friends. И хотя Виджай Раман почти не говорил по-английски, а я по-русски, но будучи преданными, мы с ним очень быстро подружились. And I can't understand any Russian, obviously. И, естественно, я тоже не мог говорить по-русски, поэтому... Because if I could, I'd probably be getting insulted by what Avadut Morris is saying. Потому что Махарадж шутит, он говорит, что если бы я говорил по-русски, я бы понимал все ваши подколы и приколы. И понял бы, когда надо мной прикалывается. But Vijay Raman, I said, he told me something about yoga. I heard, you know, and I said, you can do it. And he went like this. He went, and he rubbed his hands together. And then while the train's moving, he done a handstand in the moving train. He stand on his hands. Right. И мы ехали, прикалывались, и я говорил, я слышал, Виджай Раман, что вы занимались йогой, можете мне показать что-нибудь? И Виджай Раман поплевал на свои руки и сделал позу павлина, и во время даже двигающего поезда он стоял на двух руках, подняв ноги в воздух. Я был в шоке. And I thought, this man may be old, but he's smart, and he really knows what he's doing. Я подумал, елки-палки, он пожилой человек, но он, смотри, какие штуки показывает. So then we get to Vrindavan, and I thought what I can do, and I bought Vijay Raman a silver ear cleaner, metal silver ear thing to poke in your ear and clean out wax. И когда мы были во Вриндаване, я подумал, что подарить ему. Думаю, подарю ему что-нибудь такое полезное, да, хорошее, полезное. Я купил серебряную ухочистку и подарил ему. It was like a little round shovel. Это была такая маленькая серебряная ложечка, которой индусы чистят уши. And he was really happy with that. He said, "Oh, this is really good. I really like it." И Виджай Раман подумал, вау, такая вроде незначительная безделушка, но он был настолько счастлив этому. Now, recently, maybe about a month ago, I infected my ear with one of those. Но But, you know, they're still good. Но эти ухочистки надо уметь пользоваться, потому что однажды я взял такую ухочистку и поцарапал себе ухо ей. And even though now this coronavirus going around, I still went to the office, and there are people in the office. There at the doctor's office, people crawling around, dying in the corner of coronavirus. But still, I went there too. No, there were no people dying. They all had masks on. But, you know, И мы знаем, что сейчас весь мир в этой коронавирусной паранойи. Вот, я был у врача, пришел, увидел, как у всей Америки паранойя, все сидят в масках, как обезьяны. И, конечно, я понял, что вот оно, материальное счастье. So then frustration from coronavirus give you inspiration in spiritual life. But then the doctor, he looked at my ear and said, "Oh, the problem was you went to somebody, but they didn't, his assistant, but they didn't clean out your ear very well." And then he took like this air thing, like they use in Pump. in an automobile shop. And Yes. And I can feel this blowing my eardrum back and forth. And he said, "This is," and he has a little suction thing, and this is cleaning it out. And it was very good. Actually, there's a way to clean it. All right, let's look. Yeah, but then... И когда я пришел к доктору со своим больным ухом, доктор посмотрел мое ухо и сказал, да ты совсем не умеешь чистить уши. Он достал какой-то компрессор, засунул мне в ухо и как включил воздух. Меня стало колбасить, и в конечном итоге продуло мне все мозги и все уши. И я такой, вот что значит пообщаться с настоящим специалистом. Then he had like a little oil thing that they put in your ear with some medicine, pump, 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 and that's, you know, like you're putting oil in a car. Да, и потом, как бы он сначала прочистил мои уши компрессором, потом залил какое-то масло в них. But that's beside the point. I bought that ear cleaner, silver ear cleaner for Vijay Raman. He was happy with that. Это я просто так Because he's a yogi, he knows how to use it. Прикололся про ухочистку, что даже ухочистку нужно научиться использовать в этой жизни. То есть гуру нужен везде. Даже если ты хочешь почистить свои уши, без специалиста ты это не сможешь сделать. Yeah. Anyway, here we are. Now I can't travel so much, but I can see everybody on Онлайн.
online. But now I can't see everybody because Avadut she's not showing. But there's no way to see it. It's Instagram. It's not Chinese technology. No, it's not Zoom. It's Instagram. What? It's not Zoom. It's Instagram. Instagram? Yeah. Not. Oh, it's Instagram. It's Instagram. It goes to. Does Instagram. it go up online also, or no? Just. It is direct Instagram. It's just sharing with more people. So when you do your class, if you just want to do to targeted group, you do Zoom. But if you want thousands of people to listen what you are and connect to it, then you use Instagram. So you have actually 3 devices: Facebook, Instagram, and YouTube. No, you can also do YouTube. YouTube is very good. You have to have several devices, and you do several. Then it goes to all your connections. Well, I do one device. It's like kaleidoscope, and all these little covers come out. Right. You know, they change in different patterns. I wonder if there like an app that does streaming to all the platforms. I'll find out about that, because that's basically, since Zoom is good when you're talking to a particular group, but Instagram is the most powerful tool that just if people like live, it shares, you know, it's just like Instagram and Facebook, because you also cover people that are non-devotees, that are interesting. Careful, you're still in yourself. No, they have something that can simultaneously be in everybody's home all over the world. But you have to be living in Beijing to have that technology. Really? Yeah. Well, I think so. I'm just saying, maybe we'll find out. Maybe in Beijing they. Are we finished the cast, or we keep going? What? We finish the cast, or we keep speaking? Because people online, we're online. Yeah. Should I go out, show them the details? The details are open? You can go out. No. Yeah, please. I think you can talk with them, and then you can preach to them. Don't have to give them all just bull something. Окей, дорогие друзья, ну вот что, несколько слов от Джанардана Махараджа. Сейчас я еще выйду, покажу вам кусочек ашрама. Я, конечно, наверх на гору не полезу, где видно океан, и там построили маленький Гирирадж Мандир. Ну вот, но я покажу вам немножко ашрам, и на этом, наверное, наш каст закончится. Если божества открыты, мы получим даршан божеств. Yes, I did one on Saturday in Spanish, and I used some Spanish bad words, but then they put it up online. That's right. Так, ну что, я сейчас выйду, покажу вам ашрам. Jai Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj Ki Jai. Maharaj, give you blessings. Dhanyavad. Oh, I like what you told the Govinda Maharaj when we went to the Jagannath Express. Yeah. Govinda Maharaj was there, and this I thought was perfect. You said to Govinda Maharaj, the television cameras came, and you went to like this to Govinda Maharaj. You said, you could show to people. You said to them, he said to Govinda Maharaj, you're a what is it you said? Oh, you're a saint or a Swami from India, and you've come to bless the Russian people. You went to you said to Govinda Maharaj, just before, when the television cameras came there, you went to Govinda Maharaj, you said, you've come from India to bless the Russian people. That's what you said to Govinda Maharaj. I thought, this is perfect. Because he knew what to say. He knew what to do. This was perfect. Well, they would be expecting this, you know. Yeah, but then Govinda Maharaj, he liked that. Then immediately he knows. Oh, okay. Now I'm telling him I come from India to bless the Russian people. That's very nice. Right. И Джанардан Махарадж вспомнил одну историю про Гурудева в России, когда мы были все в России на Большом Вайшнавском фестивале в Москве. Должно было прийти телевидение, брать интервью у индийского святого, но как бы понятно, что это медиа и новости, и там вырежут буквально несколько слов. И тогда я подошел к Гурудеву и сказал: Гурудев, я знаю, что вы можете говорить сколько угодно, но телевидение все равно все отредактирует по-своему, поэтому скажите, вы приехали благословить Россию. Americans don't bless anybody, they just bless themselves.
blast. But you can bless Russia. America blessed Russia. No, И Джанардан Махарадж говорит, в Америке не принято благословлять другие страны, в Америке принято всегда благословлять Америку. But you can bless Russia, no problem. You know, but I say this, my feeling, comparing something America and Russia. Russia is real. Russia is real. Like so many things in our modern life, and especially here in America, but so many things is just bluff. They're just bluff. They're bluffing the people and making money by bluffing the people. But I saw in Russia. In America, they're just screwing you openly. In Russia, they're screwing you openly. They don't bluff on you. They just say, hey, you screwed, dude. Yeah, when I was in Russia, we were driving. Sorry, you slave. I forgot to tell you, but yeah, but when we decide today. When I was in Russia, I saw one car. All the windows were dark. And I was trying to look through the window, and the Russian devotees told me, Maharaj, don't stare at that car. Somebody will come out of the car and shoot you. Когда мы были в России, я пытался заглянуть за затемненные окна какого-то большого черного бандитского джипа, но преданные предупредили меня и сказали, не, Махарадж, лучше в эти окна не заглядывать. So this is real. But here in America, my car, all the windows are dark. Ну и после этого я вернулся в Америку и тоже затемнил свои окна. But I won't shoot anybody. Ну я ни в кого не стрелял. Not yet. We have to end up with blessings. Blessings, oh my blessings to all of you. Please give me your mercy. I am very happy to meet all of you. That sounds like Acharya Maharaj. Come up with something, it's your own original stuff. Oh, my own original stuff. Oh, okay. Just tell you love devotees, remember them, Vijayaraman. No, I already told those things. I'm just telling you, I'm happy to be talking with the devotees. If I can be with the devotees, then I think I won't just die by myself crazy. I'll be actually happy with other people. И Махарадж говорит, что мои благословения всем преданным, я могу сказать, что это единственная суть моей жизни, потому что если бы я не находился в обществе преданных и не получал вдохновения от них, моя жизнь была бы невозможным и полна страданий и материализма. And I can be with people I like. That's the important thing. I really like the. Some devotees I don't like because they're just annoying. But you know, I'm very happy to be with the devotees. Я всегда очень счастлив быть с преданными. Конечно, не со всеми, честно скажу. Некоторые преданные просто меня начинают троллить и грузить, но большинство преданных я очень люблю. And I saw one thing about the devotees. Some of them is in Russia. I saw some of them very, very intelligent, but also extremely crazy, but very intelligent. Также я встречал в России очень много очень умных преданных, но немножко шизанутых, потому что когда слишком умный, обязательно шизанутый. But I was really happy being with the Russian devotees. If I could be with the Russian devotees anytime, if I could just push a button, okay, now I'm in Russia for a week or something like that. In the future. Yeah, be happy with that. When you go to London, you stop by in Russia. Yeah, I don't think I'll ever go to anywhere again. Well, we'll see. Not the way this whole thing is like. It's like weird. Bioengineered anyway. Ладно, Махарадж со всеми прощается. Хари Кришна Дандавата. Джай, Шрила Бхакти Паван, Джанардан Махарадж Ки Джай. Всем поклоны. Yes. Харибол, Харибол. Гор Харибол, Гор Харибол. Хари Кришна. Так, ну что, народ, я пойду покажу сейчас вам немножко. The date is open? Yeah, should be now. Okay. Jai Maharaj Ki Jai. I'm showing slow camera moves out from divine abode. Very useless me talking. Wonderful. It's a life. That's what the life living thing is. Вот там Хаши Прия Прабhu, президент храма, как всегда, работает больше всех.
This internet will heat by Samadhi? Is that Wi-Fi I'm enough? not so sure about that. Let- What you can do is, Вот там Самадхи Мандира наверху в горах Говинда Махараджа. hey, Maharaj, you can always, if it doesn't work, you can always make some. Dandavats. What's that? Dandavats. Make some movie and then show it to them later. Yes, Dandavats. Hare Krishna. Yes, of course, I remember you. Wonderful, nice to meet you. Yeah. How's it going, man? Thank you for coming. All right, sorry, I'm just doing a podcast to Russian devotees. Very good. Bye. Сейчас мы идем к Самадхи Гурудева, надеюсь, Wi-Fi хватит. Очень красивая самадхи, преданные построили своими руками. Jai Shri Bhaktisundara Govinda Dev Goswami Maharaja Ki Jai. Три минуты. Знаете, какие красивые цветы. Везде вода. Дикшавати, жена президента храма. Дандават, Диди! I'm having direct translation to all the devotees to Instagram. We've been watched now by hundreds of people. Just give you blessings. Dandavats, Dikshavati, Jai. And yes. Yes, one sec. Catch me in the temple. Все уже преданные, такие уже стали бабушками. Я помню, все были такими молодыми 20 лет тому назад. С энтузиазмом строили ашрам. Но все живут в храме, дружной семьей. Видите, машины стоят. Храм небольшое здание, потому что здесь очень сложно с экологией. Здесь очень трудно получить разрешение на строительство. Тем более, это как бы жилое прапорти. Вот. Dandavats to everyone. Jai. Dandavats. Dandavats. Jai, Шри Диди Ки Jai. Jai. Так, ребята, буквально осталось несколько минут. Джай Гуру Гуранга Гандарвика Гиридхари Джиу Ки Джай. Прекрасные, удивительные, милостивые божества, установленные здесь Гурудевом в классическом
Right. For you, and this is for you to write your email. Okay. Okay? Yeah. So, can I finish? Can I do this in a little while? Yes. Because I'm finishing the direct. Так, ну вот жизнь вашими идет полная. And what's. Happy to see you too. Yes. Hare Krishna. Krishna bless you. Видите, на кухне идет движуха. And what's. Saraswati. Окей. А дети, как ощущения? Отлично. Здесь сладко. Все напоминает вам. Весь став. Здесь даже трактор есть, виджай называется. Он там стоит вверху. Это Адити Прабу, мы с ним приехали сюда. Сердце храма, это кухня. Лакшми Приос. Лакшми. Видите, сколько прекрасных цветов в храме, гирлянды. Wow. Where all these flowers came? They collect from the market? Yep, there's no nation like a donation. Comes from Trader Joe's. Видите, какое огромное количество цветов преданные собирают для пожертвований. Wow. See the opulence. Wow. Super beautiful. Wow, look at this. All donation. Ага. Преданные собирают цветы для пожертвований. И ну, дальше я туда в горы не пойду. В общем, здесь, короче, 20 гектаров земли. Огромные эвкалиптовые деревья. Очень-очень красивые. Вот яблоки. Ну вот. И Шрила Гурудев очень любил, конечно, этот ашрам. Это такое, как бы, удивительное, сказочное место. И в этом сказочном месте живут преданные. Вот там выше в горах соседи. Но здесь есть целая дорога. Харибол. Ребята, смотрите, у меня закончится уже через буквально 2 минуты батарейка, поэтому я заканчиваю каст. Харе Кришна, мои поклоны. К вечеру завтрашнего дня мы будем в Лос-Анджелесе, поедем через Хайвей 1, там котики, киты. Это дольше дорога, но супер красивая. Доедем до Лос-Анджелеса и оттуда, наверное, с Хайвей 1 завтра будет каст. Найдем какое-то очень красивое место. Ну вот, так мы побывали в замечательном ашраме Гурудева. Он расцветает в красоте, в сладости.